Friends, welcome to my channel Judgment Day. Today we will discuss about a case in which Karnataka High Court granted divorce to couple who are living separately since 21 years. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಬ್ಬ ದಂಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಬ್ರು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. So friends, let us start. The court said that Honorable Karnataka High Court said that the marriage is totally dead while granting a divorce to couple who are living separately since 21 years. So once the parties have separated and the separation has continued for a sufficient length of time, more than 21 years, and one of them presented a petition for divorce, it can well be presumed that the marriage has broken down. This is what Honorable Justice observed. So, if we look at the background of the case, the couple who are presently 56-year-old, when they got married in the year 1999, the husband claimed that in the same year, wife withdrew herself. That means she came out of the marriage and she went to her parents' home and she started staying with her parents since then. So husband made several attempts and requests. So even after all those attempts, and even the family members of the husband also made several attempts, but she didn't return. She didn't return to husband's home. Therefore, in the year 2003, husband filed a petition under 13/1 and 1B of Hindu Marriage Act. That's for divorce, and he got the divorce on the ground of desertion. And even family court passed the ex parte order as the respondent. Respondent is nothing but the wife. She failed to attend the proceedings, and in the year 2004, they got the divorce from the family court. So, and again in the 2004, the husband got married again, second time, and has two children now. But the first wife, challenged the same before the High Court, which allowed the petition for divorce to came to be restored before the family court. That means after 2004, when he got married and has two kids, first wife again challenged the court in Karnataka, Honorable Karnataka High Court. The first order was issued from family court. She challenged the same order in High Court of Karnataka, and she was successful in restoring the petition. But in 2012, the petition filed by the husband seeking divorce was dismissed again. That's in family court. So the order came to be challenged before the High Court by the husband. The present order has been challenged by the husband in High Court of Karnataka. Husband said that with all his failed attempts for 4 years, she went to her ancestral home, parents' home, and she didn't came back. He's married again and he's having a second family and he's living separately. And he got a expert decree as well. So there is no possibility of the reconciliation of the marriage. That means he cannot consider again as he is having second wife and their kids. So wife said that what wife opposed the plea, saying that so she started making allegations that the whole incident started after the husband when they married for the first time in 1999 started asking for more dowry from her parents and she was not prepared to give further dowry. This looks like a dowry related case at that time, but it is not clear that whether she had filed a dowry related case that's under section 498. She might not have filed a case, but it was a clear case of desertion in the first instance. And she claimed that he's asking for more golden ornaments, cash, etc. So and she also claimed that the husband had an intention to have second marriage and he is forcing the first wife to give her consent for divorce. So and she said that she is making the allegation such that he only sent her to her parents home and he sent many people to pressurize her in order to obtain her consent for the
second marriage. This is what the allegation says, and she did not agree for the divorce as well as second marriage. What court has found out is, taking into consideration the fact that the parties are aged 56 right now and residing separately for more than 20 years, so the court cannot try to persuade the parties persuade the parties for settlement. The same could not be fructified. There is no meaning in persuading them, as the person is already married, the husband is already married and having a second wife and also two children. So, and he got a ex parte decree also, as the first wife failed to attend the proceedings of the court in the first instance. And wife has not filed any petition for restitution of conjugal rights. She failed to save her marriage. She failed to appeal the court in order to request or in order to retain her first marriage. There is no possibility of reconciliation. That means reconsider the matter cannot be reconsidered as of now. So no scope for settlement also between the parties. So it's a fit case to grant a decree of divorce. And also, considering wife had filed civil proceedings to restrain the husband from a second marriage until she is alive, and the court observed that the respondent wife neither wants to divorce nor permanent alimony. It clearly shows that she has not had any intention of coming out of that first marriage or getting the alimony. Alimony means maintenance money for her lifetime, permanent alimony. From the analysis and evaluation of the entire material and record, it's clear that respondent wife has resolved to live in agony. That means she is facing all the difficulties and make life miserable and hell, not only for herself but also to the appellant. That means even she is thinking in such a manner that anyway my life is spoiled. I don't want him or husband to live in peace, to live a peaceful life, and she also started troubling him in the way of continued filing petitions. This kind of adamant and callous attitude, the ill intention, so in the facts and circumstances of the case leaves no doubt that our mind that respondent is bent upon to treat the appellant with mental cruelty. Cruelty is a very good. It's one of the important aspect to where the divorce can be granted. It's a very good aspect. But here the cruelty is from wife's side, not from the husband's side. He is torturing him. Anyway, she has spoiled her life, and she continues to take out the peaceful life of her husband also, who is again married and having two children. So this is what the court observed. So marriage between the parties has broken down irretrievably, and there is no chance for reunion. Undoubtedly, it is the obligation of the court and all concerned that the marriage status should, and as far as possible, as long as possible, and whenever possible, be maintained. But when the marriage is totally dead, that even nothing is gained by trying to keep the parties tied forever to a marriage which in fact has ceased to exist. This is what the court observed, and they said that it's a fit case to grant a divorce. And finally, it set aside the trial court order and granted divorce to the couple. And also, finally, directed the husband to pay the alimony, permanent alimony of 30 lakhs to the respondent within a period of 4 months. Even though the court was very much humane in still treating the wife for her maintenance for her lifetime by awarding 30 lakh permanent alimony, even though she tried and she kept on treating her husband with mental cruelty. This is what the court was very much human. So the case title is K Mallikarjuna versus H.A. Sudha Mallikarjuna. Friends, this case gives an very good insight into the marriage of on the maintenance of that marriage, and also what are the classes for getting divorce, and also what is the observations of the court, as well as what are the classes for getting permanent alimony under family law. So this gives a very good
example, very lively example for divorce as well as marriage, successful marriage, and also divorce. And also here one more very important notice is, even though wife hasn't filed on the dowry case initially, finally she only committed cruelty, mental cruelty towards her husband. This is a very peculiar case. Normally cruelty from the side of husband always, but here it's from wives. This is all about this case, friends. Please enter your comments and opinions in the comment section. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ದಂಪತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮದುವೆನೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೀರಾ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ರು ಬೇರೆಯಾಗಿ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ರು 1999ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷ 99ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲವಾರು ಸಲ ಗಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಂಡ 2003ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(1) ಮತ್ತು 1B ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡಿ ಅವರೊಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟುಟ್ಟೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮದುವೆ, ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ. ಸೊ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರೋರು ಅವರು ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಜರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 2004ರಲ್ಲಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಅವ್ರಿಗೀಗ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಮದುವೆಯಿಂದ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ, ಈ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಮರುಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಗಂಡ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕೇಸ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕೇಳಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಗ 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ಅದರ ಪ್ರಕರಣ ನಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಮದುವೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೀವಿ. ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆನೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ನಡೆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗೇನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೋಬಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಣ ಕಾಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಬಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು 498 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 498 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ನೋಟೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ತಗೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ 2ನೇ ಮದುವೆಗಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಲೆ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಗಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ 2004 ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೈರಾಗಿ, ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಗೈರಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಗಂಡನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇದು 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 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಮುರಿದ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗಂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ದಾವೆನ ಹೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. 2004 ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ದಾವೆನ ಹೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆನ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ಕಷ್ಟ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ ಬಂದಿರೋ ಹಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದಾವೆಗಳು ಹೂಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ತರ ಇತ್ತು. ದಾವೆಗಳು ಹೂಡಿ ಹೂಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಷ್ಟತನ, ಈ ಮಾನಸಿಕ ದುಷ್ಟತನ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೆಂಡತಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವರಿಬ್ರು ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕರಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು 4 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಜೀವನಾಂಶ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾಠಗಳು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ. ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೈವ್, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂಥರ ಒಂದು ತರ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅದೊಂದು ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Dear friends, please enter your comments and your opinions in the comment section below. Please like, share and subscribe my channel. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.